Hola, welcome back to Clase 7. Today we'll be covering Eddie el Elefante, capítulos 5 y 6, y el verbo es querer. The verb is querer, which is to want. So let's go ahead and check our homework from last time. I'll go ahead and blow this up so you can see how you did. Número 1, Eddie le dice a Benito, el babuino, Benito, no estoy contento. Número 2, B, al final de los 5 días, Eddie no tiene una trompa grande, todavía tiene la trompa pequeña. 3, A, Benito le dice a Eddie, para levantar rocas grandes, necesitas concentrarte. 4, D, Eddie levanta una roca grande. Y 5, A, Eddie dice, yo puedo levantar rocas pequeñas porque yo soy pequeño. And then the matching, you can look and see this picture matches up with the phrase, Eddie no está contento porque es tan pequeño como un insecto. This one matches with Eddie le dice. Eddie says to his friend Benito, no estoy contento, soy tan pequeño como un insecto y tengo las piernas muy pequeñas. And this picture matches with the phrase Benito le dice. Benito says to Eddie, Eddie, si tú quieres tener piernas grandes, big legs, you need to jump. Necesitas saltar. Salta 10 veces al día por 5 días. And this one, Eddie salta 10 veces al día. And the last one, al final de los 5 días, Eddie no tiene piernas grandes. Todavía tiene las piernas pequeñas. Todavía es tan pequeño como un insecto. Okay, our verb for today is querer. Querer means to want. The conjugation of querer is quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren. So I want, you want, he or she, we, you all, and they want. So go ahead and pause and see if you can figure out the correct translation or conjugation for the verb querer. All right, here are the answers. Número 1, I want is he, quiero. 2, we want. De, queremos. 3, she wants. B, quiere. 4, you want. Y, quieres. 5, they want. F, quieren. All right, so let's talk about orejas. Orejas are your ears. So my question for you is, ¿tú tienes las orejas pequeñas o grandes? Or I added orejas medianas, like in between. So we have orejas pequeñas, grandes, medianas. And you reply by saying, tengo las orejas, and then complete the sentence for your ears. ¿Tú puedes mover las orejas? Can you move your ears without touching them? Sí or no? All right, let's review. Eddie es pequeño, atlético, talentoso, poético. Eddie has una trompa pequeña y un amigo. El amigo se llama Benito. Eddie puede contar, hacer gimnasio, escribir o inventar poemas, levantar rocas grandes, y our new one, saltar. Eddie quiere ser grande como su mamá o madre. No quiere ser tan pequeño como una rata o un insecto. So our chapter 5 is called Mueve, Mueve, Mueve. Move, move, move. And here's some vocab. Repeat after me. Tiene las orejas pequeñas. Puede mover las orejas. Mueve y se concentra. Un día,
Eddie le dice a Benito, Benito, soy, I am, inteligente, atlético y poético, pero soy súper pequeño y no quiero ser pequeño. Benito le dice, sí, Eddie, eres muy pequeño. Eres tan pequeño como un mosquito. Pobre Eddie, tan pequeño como un mosquito. Eddie no quiere ser tan pequeño como un mosquito. Eddie no está contento y dice, and says, no quiero ser tan pequeño como un mosquito. Quiero ser grande como mi papá. El papá de Eddie tiene las orejas grandes. Eddie quiere tener orejas grandes como su papá. Eddie tiene las orejas pequeñas porque Eddie es pequeño, súper pequeño. Pobre Eddie. Eddie no está contento porque tiene las orejas pequeñas. Pobre Eddie es tan pequeño como un mosquito. Eddie le dice a su amigo Benito, Benito, no estoy contento. Soy tan pequeño como un mosquito y tengo las orejas muy pequeñas. Quiero ser grande. Quiero tener orejas grandes como mi papá. Benito le dice, Eddie, para tener orejas grandes necesitas mover las orejas. Tú puedes mover las orejas porque eres muy atlético. Mueve las orejas 10 veces al día por 5 días. Eddie realmente no quiere mover las orejas, pero Benito le dice, Eddie, si quieres tener orejas grandes, necesitas moverlas. You need to move them. The las is referring to the orejas. Necesitas concentrarte. Eddie le dice, quiero tener orejas grandes. Yo puedo mover las orejas porque yo soy atlético, pero no quiero tener orejas atléticas. Quiero tener orejas grandes. So Eddie se concentra y mueve las orejas 10 veces al día. All right, let's do this. Let's count together. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El día número 1, Eddie se concentra. Él mueve las orejas 10 veces y grita. Let's grita together. Ready? Mosquito, mosquito, no quiero ser. Orejas grandes quiero tener. Mosquito, mosquito, I don't want to be. Big ears, I want to have. El día número 2, Eddie se concentra. Eddie mueve las orejas 10 veces y grita. Let's do this together. Mosquito, mosquito, no quiero ser. Orejas grandes quiero tener. El día número 3, Eddie se concentra. Mueve las orejas, he moves his ears 10 veces y grita. Let's hear you shout. Mosquito, mosquito, no quiero ser. Orejas grandes quiero tener. El día número 4, Eddie se concentra. Mueve las orejas 10 veces y grita. Let's grita together. Mosquito, mosquito, no quiero ser. Orejas grandes quiero tener. El día número 5, Eddie se concentra. Mueve las orejas 10 veces y grita. Let's grita together. Mosquito, mosquito, no quiero ser. Orejas grandes quiero tener. Al final de los 5 días, Eddie no tiene orejas grandes. Todavía tiene las orejas pequeñas. Todavía es tan pequeño como un mosquito. Pobre Eddie. So it didn't work after the 5 days. All right, so for this chapter, we have a little listening assessment. I'm going to describe picture number 1. I'm going to describe either the first or the second picture, and you then would write down the one I'm describing. It could either be A or B. All right, here we go. Número 1. Eddie se concentra y mueve las orejas. That would be this one. He concentrates and moves his ears. Número 2.
Eddie es tan pequeño como un mosquito. That would be this one. He's as small as a mosquito. Número 3. El papá de Eddie tiene las orejas grandes. Eddie's dad has the big ears. That would be the first one. Número 4. Benito le dice a Eddie, Eddie, para tener orejas grandes, necesitas mover las orejas. That would be the first one. And number 5, Eddie tiene las orejas pequeñas. Eddie tiene las orejas pequeñas. That would be this one here. How did you do on your listening assessment? You'll have to let me know in your comments. All right. It is time for a break. We've been sitting now halfway through the class. Our new one for today is nada. Nada means swim. Nada, swim. And you remember the other ones? Salta, that was jump. That was one from last time. All right, let's do this. Levántate, levántate. Toca los pies. Toca la cabeza. Baila, baila, baila. Juega al básquetbol. Juega al fútbol americano. Juega al béisbol. Juega al tenis. Camina. Marcha. Get your piernas up. Corre. Corre muy rápido. Salta 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. And nada. Nada en el agua. Nada. Nada. Y siéntate. Siéntate. All right. Let's move on. Let's talk about being trapped. ¿Te gusta estar atrapado? ¿Te gusta? Gusta is a new word. Gusta means likes. Do you like to be trapped? Sí or no? If you do like, you say, sí me gusta estar atrapado. If you don't, no me gusta estar atrapado. Which one would it be? All right, so capítulo 6 es atrapado. Somebody's going to get trapped. Who is it going to be? You want to make a prediction? All right, so we have a new vocab word. Un hoyo pequeño. Escapa, atrapa, and salva. All right, un día, Eddie y Benito saltan. Benito salta porque quiere practicar. He wants to practice. Y Eddie salta porque quiere tener las piernas grandes. Benito y Eddie saltan con mucha energía. Eddie se concentra mucho, pero Benito no se concentra. Ay, por accidente, Benito salta en un hoyo. Es un hoyo pequeño. Benito le grita a Eddie, Eddie, estoy atrapado en el hoyo y no puedo escapar. Eddie le grita a Benito, sí, tú puedes, Benny, tú puedes escapar. Salta para escapar del hoyo. Salta, Benny, salta. Benito salta, pero una roca lo atrapa. A rock traps him. Y una roca atrapa a Benito en el hoyo y Benito no puede escapar. ¡Qué pánico! Benito está atrapado. Salta, Benny, le grita Eddie. Pero Benito no puede saltar y le grita a Eddie. No puedo saltar. Una roca me atrapó en el hoyo. A rock trapped me in the hole. ¿Puedes mover la roca? Le dice Eddie, con pánico. Benito le grita, no puedo. La roca es muy grande y yo soy muy pequeño. Estoy atrapado. Benito no puede mover la roca. No puede mover. He can't move the rock.
Es imposible porque Benito es muy pequeño. Es un bebé y los bebés no pueden mover rocas grandes. Pobre Benito, está atrapado en el hoyo. Estoy atrapado, le grita Benito a Eddie. Eddie, sálvame. Save me. ¡Qué pánico! Eddie quiere salvar a Benito, pero ¿es posible salvarlo? Eddie es un elefante muy pequeño y Benito tiene un problema muy grande. Eddie le grita a Benito, un momento, Benito. One moment, Benito. All right, so here's some more listening practice. If you would like to go ahead, I'm going to describe a picture and then you would tell me which one I'm describing. Here we go. Number 1. Una roca atrapa a Benito. That would be letter D. Number 2. Benito y Eddie saltan. That would be letter A. They jump. Number 3. Benito salta en un hoyo. That would be B. Benito jumps in a hole. And then the last one. Eddie grita a Benito. Mueve la roca. That would be letter E. Eddie shouts at Benito to move the rock, but Benito es muy pequeño and he can't. All right, so here we go. This would be our practice for your for chapters 5 and 6 that you should have in your packet. This is a vocabulary matching, and then also responding to questions in complete sentences, so you can practice writing out your answers, and we will check them next time. I also have a game, a Pictionary game, if you have somebody to play with. These are some of the main structures and verbs from our chapters that you would translate the sentence and then draw it, and you would have somebody else draw a sentence, and then you and your partner or group have to try to figure out which sentence each person is describing. I also have a sorry game that you can play. You'll need dice and mark like little pieces to mark your place on the sorry game. And so you roll, and when you land on a picture, you should describe the picture in Spanish, and the goal is to get to el fin, which is the end. If you land here, vuelve a casa, that means return home. Avanza 2 espacios, advance 2 spaces. Okay, so there we go. You have your list of things to do. Eddie chapters 7 through 8, Quizlet practice, the verb querer, sorry board game, and Pictionary game if you would like some additional practice. Okay, I will see everybody next week. Adios. Ciao.